Rejoice, I'm mad. I am so mad. Doesn't make sense what is going on, Rejoice. Honestly, it doesn't make sense. So, I'm so upset, Rejoice. Every time I see that clip, the mother in me just wants to pull my hair, shout it and scream at the top of the mountain. Do you know what happened to the guy who was driving that car, Pagenda Court? I haven't caught up, but I know that it was going to court, but I haven't been able to catch up with well, let me read it for you, and I have my phone, though the producer is going to be mad at me, but I have it here. It says a driver who made headlines recently after hitting a minor at Borodale yesterday was fined 15,000 ZWL. I mean, really, by the Harare magistrate. And Anonze Herbert Chakanyuka pleaded guilty for negligence of driving and failure to stop at the accident scene, and charges that have appeared by Harare magistrate Tendai Muchini. So this guy was only charged for failure to stop. You know what? I understand your frustration, and I understand why you're mad, and I understand why the mother in you is wreathing with anger. But I also want us to understand our road traffic acts and everything that's around it. I don't think it's around the magistrate. I think it's around the law that governs all these laws and convictions. Mune 15,000. No. But a lot of these laws go back to the colonial times. And we are still working with the laws that go back to pre-independence times. Back then, people that had cars were not us black people. Right. It was white people that had cars. So in the event that we were hit, and so they made laws that were very lenient to themselves. If you go back there and you look at examples like shoplifting, for example, you would find with somebody who would be sent to prison for shoplifting, and yet someone would not be sent to prison for something like this. Someone would be sent to prison for stock theft, but somebody would not be sent to prison for killing a person. So if that or raping a person. Yes, so you would find that a lot of these laws are still very archaic and they're still very colonial. So it's not about the magistrate. This is probably the highest level that the magistrate could have gone. I think we need to do a bit more research and understand. I wonder that until Kumusha it was saying.
Naniko. Nema chiefka, because we've got our own law. Yeah. But this would probably not be. This would be above the chief's remit. Tendai, welcome to another episode of Issues-Pane Nyaya, where we continue to bring to the fore real societal issues that affect real people as we seek tangible solutions. So, Christina, Ndinonzi Rejoice Naranda Makao with my co-host Sokostina and Siposihlendlovu on sign language. Today we continue with a conversation that we started last week as we unpack a reality that is in our eyes every single day. We see them at traffic lights, we see them in parking lots. They're there in the shopping malls and they follow us when we come out of the shopping centers. Sometimes they beg us for bread, sometimes they beg us for change. A lot of times we ignore them, and from time to time we turn to give them a moment. Society has given them a name. They are called street kids. Some were born on the street, some have found themselves on the street. Bottom line is most of them have no other home, and the street is their home. So it worries me. And that we label them street kids makes it sound as though street kids yakatakura mimba. Actually a street fell pregnant. Conceived a pregnancy, fell pregnant, carried 9 months to full term, went into labor, gave birth to a child. My street in I mean, the way we carry on and just label them, Meanwhile, it really is just a reflection of how we label the homeless and people that are living on the street. I'm definitely not laughing about the homeless. I'm laughing at your analogy. I mean, it's ridiculous. Street kids. But there were never any street kids or any street people before. What happened, Rejoice? Where did that come from? Because a long time ago, because we were everyone's child, everybody looked after everybody. And then what happened? What actually happened? Whose children are there? Because clearly the street didn't get pregnant, but no, somebody has these children. But last week you heard Mr. Zimunga telling us that these children, some are not to pure a random name like John something, because it's as if really the street gave birth to them. But well, as he said, there are a lot of drivers to why we have children living on the streets, why we have people living on the streets. Some of them were just ended up being on the streets, and there are issues of orphans, and then they end up on the streets, and there are issues of disasters, and so there's displacements, families have been displaced, and people end up on the streets because they have nowhere else to go. The question then becomes, like you say, way back then, why wasn't this happening? Because we had that Ubuntu, we looked after everyone, and we spoke about that with Tafazo as well, to say Kwanga Kune spirit of Ubuntu, everybody cared about everybody. There was no mwana wangu inini, Rejoice can't look after that child or can't sura that child or whatever. But now we've gone so nucleus, it's nuclear. I played and I always say this, I have no shame in saying this at all. I personally was orphaned at a very young age. By the age of 9, 10, I'd lost both my parents, but I'm now in my 50s, and after our parents died, we were raised by my maternal grandmother, my maternal family, my uncles, my aunts. We grew up in a loving home. We were sent to school. We did not end up on the streets. Maybe it's the family. I don't know. Maybe the family loves you, and the family is very considerate. No, it wasn't just our family. Back in the day, mukafirwa, people rallied, but it's because taita maricho tese Rejoice tenda tese kutichi garapa mwechete, and now we have individualized paychecks with employee numbers, with number of leave days. But how then would I look after somebody else? Yeah, how is the money enough? If you are my sister and how can I go to sleep at night ndisingazive kuti tawanda ari kupi? Dzinouya sei hope
ndisingazive kuti mwana wako ari kupiwo usisipo. But that is the And relationship that we that's have. the crux of the matter, No, I think. the crux of the matter is also beyond that we were born in the same family, Rejoice. It's also Vanu have gone to the whole I don't get along. I don't get along with my sister. I don't like my brother. So and anyway, anafunga kanane Maria Kawanda. And then if I die, like Papa then daka fanditi. But no izoti antenda ifunga tane mari. Tutakuno tawanda chaita say. Irimo iri ndiri kuoneka kuti ndichaita mari ndine face yemari ndinoshava mari ini. It's interesting, but you know what? Let's continue with the conversation that we started last week. Absolutely. And delve deeper into the reasons why some of our people have ended up on the streets. What are some of the hidden drivers? Not the being orphans or the displacements that Mr. Zimunga spoke about last week. So let's go back into the clip. As Issues-Pane Nyaya, we went out in search for the truth. Let's go out there. Come join us. We went to Mukuvisi. We saw Anzi Kunembia. Dziri kutsipikwa dziri kukonzeresa kuti vanhu vange vachipedzisira vakuna Mukuvisi. Sit back, watch with us, and we'll see you back after the break. Just a fraction of the families that reside here. We are not too far from the CBD, where we've met loads of families. There are loads of babies here. Tuwana twedu tudiki twakagara panapa. Muri dzakawanda dzinogara panapa, pano ndo pamusha pawo pavanogara. Hatidi kutaura zvakawanda. Tinovasira ivo nguva yekuti vatitaurire kuti ndevanani, vanogara sei, pane mhuri ngani dzinogara pano, dzakabvira rini dzichigara pano, vanogara sei, vanorarama sei, izvi zvavari kuita. Mama, I'm 32 years old. 32 years old. Yes. How long have you been living on the streets? For almost 4 years. 4 years? Yes. Chii chakakonzeresa hanzvadzi kuti munhu anenge iwewe anga achiriwanikwa achirarama panapa pakadai so? Mama, kutaura chokwadi nyaya dzakawanda ndo dzamati manzwa nevamwe vangu vabva apa. But nyaya hombe yandinonyatsoona zvangu inini ndisingade kunyatso ndiri kutoona pane dzimwe mbiya mafamilies edu aya tese takadai soka. Pane mbiya dzakakwidibirwa. Dzinoda kukuduburwa. Dzakakwidibirirwa kupi mbiya idzi? Ivo vaive vatinoti ivo ana tete. Ana tete. Ana budi. Ana budi. Mzukuru wangu. Kozita zvimwe zvinhu ana gogo izvi. Right. Zvekumaruzevha neiko kwatinoti ndo vedu ava veukama. Ivavo. Tese takatodai ndakazvitarisa ka. Bozi nyaya dzacho madzinzi waya ndakazodai ndikazotukana naningi ndikazodai ndikazobatwa ndidhorazi ndikazobati twakanywa ndisati nyaya twacho. Vamwe mainini vakazode but nyaya hombe iripo mbiya dzakakwidibirwa mama. Izvozvo ndo zviri kukonzeresa. Pakatoda kutoti vana ava vabatsirwe nyasha dziburuke netsitsi dzidenga chaidzo dzaMwari vatombobatsira vana vavo vakwanisa kununurwa. Saka wakambotsvaga here kuti ununurike hanzvadzi kuti pamwe nyaya yako igadzirike kuti pamwe udzokere kumusha vabereki variko here? Vabereki vangu vakashaika. Alright. Saka kuti pane angakwanise here kuti yako mbiya iwanikwe ichikuduburwa kuti upenyu hwako ugadzirike? Ivo vaya manje vakatokudubura. Vakakwidibira kubva pana nababa nanamai vachikwidibira. Havanotoda kutokwidibira futi havakatokwidibira neyangu. Asi nguva ndo isati yakwana yekutongoti vatongondifushira pasi pehuruva. Saka watoona kuti zviri nani kuti utongogara zvako panapa? Ndakatozvihwanza kwavari nekuti kutogara vachindiona everyday ndakadai so navo ka vakatoona ndiri ni maiwe. Saka svikepi kune vaning'ina kune vakoma here kune vamwe vedzinza here variko kumusha? Variko vese vakakwana. Ndikatoenda ndototamba chero naivo vacho ivavo vakunokwidibira mbiya vanotonditambira namaoko 20 ari munhu mumwe chete. Asi vachitidzokera ikoko? Usingatodiwi because unotongofarigwa uchangosvika. Asi ukangoita mazuva mairi matatu? Mazuva atodii. Haridi kuti udoke uripo. Ukasatotaura kuti ndakumbokusiyai ndakuda kuenda muchatowirirani nyaya dzatopera. Saka svikepi nhai hanzvadzi? Takutongoti apa mama zvaMwari chaizvo pari pamberi paMwari kwakutokumbira nyasha dzaMwari. Ndatoona hangu takatogona hedu kupfugama kana kunamata cheko Mwari akatitira nyasha akatitira rudo akati
akati hwanza kune vanhu ivava vakatakaiyambuka. Saka unotoona kuti uri nani uri kunze kunoko? Zvamwari chaizvo ndotoona kuti zviri nani kuti ndirarame zvangu ndichifema ndichidai. Saka hutodi kubva kunoko? Ndichiende kupi iko kuya kwavari handiendi. Asi kuti ndikaonawo zvimwe zviri naniwo hangu ndichingoitawo zvandiri kuita ndiri ndoga kuri kuno. Aiwa zviri nani. Ko tikakuwanira kumwewo kana kune rimwewo dzinza risiri rekwako kwekunogara ungadere? Rine rudo, rine moyo chaiwo muchena waMwari. Aiwa ungadako? Handioda zvangu. Aiwa zvitanza. Vasina utsinye, vasina vane tsitsi. Aiwa ndoda zvangu. Aiwa zviri kunzwika. Kuna ari kuteerera, kuna ari kunzwa, ari kunze uko anzwa nyaya iyoyo. Ndofunga zvingangogadzirika. There is a story to be told. It is a Zimbabwean story. It is a story of the street child, the street mother, the street father, the street toddler. That child who has grown up on the street, that child who has been conceived on the street, that child whose life evolves around places like these. Pane nyaya dzinoitika around these places. These stories are not fabricated. These stories are not created. These stories are real. These stories are painful. These stories are lived. These stories are not stories of some superficial people. These stories are of real people like you and I. Real people that have come from somewhere. Real people that have had real lives. Real people that could have had lives that you and I are living. These people that could have been you and I, whose lives have just turned out differently. I invite you to just take a step back, to understand, to take a deeper look, and to appreciate what you and I have, because this could easily be anybody. Pane nyaya. Ndinonzi rejoice. Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues-Pane Nyaya. Welcome back to the second segment of Issues-Pane Nyaya. Ndinonzi Rejoice Naraunda Makawa with Sokostina, our co-host, and Siposihle Ndlovu on sign language. That was a whole-grown man who tells the story of how his relatives have shunned him and want him nowhere near him. He speaks in riddles of how culture, of how tradition and spirituality are at play in the downturn of his life, causing us to ask the question, chivanhu chakadai chiriko here? Naisoko? Eyo nyaya? Chiriko. But I'm not sure, because ndosakatodaidza sekuru because ndombozvitemba ndoziva chivanhu chichi but chiriko, but I'm not sure if chiriko to the point yekuti munhu anobva anogara pastreet kana kubva atobva anogara kumukuvisi zvaari kuita. I don't know. I don't speak from that authority yet, but next year ndofunga ndendako kuma authority levels. Kunembiya. Ndenda hanze kunembiya dzakatsepekwa. But we nana tete
Yeah, but tinongo blame vakadzi. Anyway, Nana sekuru. We have guests on studio. Today, just to introduce us, I guess, Ndiwe mukuru anzi vakuru introduce us. Well, tina madzimai who went to private school. That's what I know. Madzimai Hope. Please introduce yourself. My name is Hope Dunira. I am from Apostolic Women Empowerment Trust. I'm the head of programs there. Hakuna mapostora. Aiwa ariko inonzi stereotyping yamakuita iyoyo. Right. Nekuti vanhu vakati hakuna mapostora akadaro kana takuita zvamunositi mapostora ane utsvina mobva mati futi mambona tsvina ine mapostori. Saka atichaziye kuti toita sei. And then I was expecting a whole gamens, you know, the whole Gloria. Yes, if you had told me earlier, I would have come wearing my garments. Right. Okay. But I was at work when Rejoice told me, and I just had to come from work. Okay. And then Sekuru, who I absolutely, one of my favorites, you know. These are actually three. Yes. So kakweduka ku presenter ku issues tiriko kumadzimai tiriko futi ku matari tiriko futi. Ini ndinoera soko nemoyo zvagara zvofambidzana. Right. Sekuru vaudzei neuhwenyu hwese kuti tinokuedzai tichiti ani kuti sazokanganisa Sekuru. Ini ndinoitwa Sekuru Moyo Chirando, Sekuru Mafuta. Ndiri president we association inonzi Dare rimwe yewadzimu inomirira mapotedzi chete kweda kuonekwa akaromba nekuti tinovheta nekuti munhu akaromba todi tovheta tinongofamba nevakachena chete. Ndiri wematarewo ndiri mufemberi anofembera ndichita matare ndichipoterwa. Okay. Kupoterwa kuita sei? Kana chiri kupoterwa mufemberi mupoterwa but kuti pane anodzika pendiri achikurukura ari mandiri. Okay. Vanhu ndiani anenge achidzika iye? Ndisekuru. Sekuru Moyo, Sekuru wekwamai, Sekuru. Hakuna munhu anopoterwa kana takutaura nezvetsika dzedu. Anopoterwa nasekuru wekwamai. Munhu anopoterwa kunyanya nevedzinza rekwake. All right. Ukaona vatorwa wouya vanenge vava vashawi. Okay. Havasisiri sekuru. Vamushawi vari kuuya kuzoshawa. Wongotozviziva kuti panopoterwa sekuru panongonekwa paina nambuya. Pamwe ndimai wakabereka mai baba wako. Sekuru wawadzika nemudzimai wake. Hapana pekunzi mudzimai vasekuru vanouya vari vega kana iwewe nemowo imimika kana mwana wenyu ari kuJoni uko. Mukangoona mukadzi auya achiti aiwa ndiri muroora wenyu mwana wenyu moedza kubata nezvitende zvemakuhwa mafoni amakuti mafoni aya anonzi matende emakuhwa. Mobata so monza hapana mungamusiyemba ari yega iwe usina kuudzwa nemwana kuti ndiye mudzimai wangu. Saka naizvozvo hatikwanisi kugamushira kana mhepo inodzika ichiti inini ndiri muchembere pasina muridzi wemuchembere iyeye. Saka isi tinofamba nematare anofamba negwara rechiwana. Alright. Saka nekumidzimu nekumhepo kuzvegender zviriko futi nai. So kutoti mukadzi anofanira kuti angambo, it's a conversation for another day. Yeah, it's a conversation for another day because inini ndino challenge zvinhu zvakadaro. Asi tichidaro pana madzimai maiona nyaya yataurwa apa. Miyanzi kune mbiya nemukomana uyu miko dzakaitwa kuti ausvike paari ipapo. Munoti chii zvazvo? Kana takuda kunyatsozvitarisa ndofunga semapostori mukatarisa mapostori chechi dzepostori dzakatobva kuchivanhu. Ndosaka tichizonzi ma-indigenous apostolic churches. Saka kune zvimwe zvekuti zvinoitika zvatinotogamuchira tichiziva kuti zviriko zvinoitika. Zvakafanana nekuti munhu akataura kuti kuna ari kundipotserera mhepo dzisina kunaka. Tinotobvuma kuti zvinoitika. Ndosaka vanhu vakuenda kumakereke vakutiza mhepo dzavanoti hadzinoita sei hadzina kunaka. Saka zvinhu zvekuti tinotozvigamuchira kuti zviriko vanhu vanoendawo kumachechi tinenge takutiwo takuvimba nekuti Mwari ndo vanenge vakutibatsira kana tasvika panyaya dzakadaro. Kana Mwari vachibatsira Sekuru pavaseke. Sekuru paseke. Sekuru maseke. Sekuru mati munopoterwa mamuona mukomana uyu. Chichabva chaitika pamamuona. Chekutanga. Mukomana vandaona pane nungo. Kana ndichiti munhu ane nungo tirikutaura kuti munhu tisati tataura nezvemhepo. Kana iwe watoziva kuti pane mhepo dziri kundikangaisa kureva kuti waziva
saka haisiri nyaya. Okay. Aisafanira kutaura nezvazvo, aitofanira kunge akatsvaga solution kana vari baba vakarongeka. Nekuti kana akanga aziva, tinoziva kuti kana uri munhu mutema kunokonopiwa mapiritsi, kunokonobhandijwa kana wakwara. Ukaenda kuchipostori wapiwa mapiritsi asi kumbona chikokaka rakutoda kuenda kunana chiremba kuti ridiwe rinogadziriswa. Saka mapostori anongopedza marwadzo. Iye aona ipapo akadai akaenda kumapostori, machechi vanoshanda nezvemweya vari nani asi anoti vanopedza problems. Ozoenda kunana sekuru wopedza problem kana iri ngozi kana dziri dzichii. Mweya yakadai iri pakawanda. Zvamange mechimbotaura nezvemastreet kids pane zvakawanda. Pane mamwe panonzi seka urema wafa. Kana zvinzi seka urema wafa zvinongoreva kuti musaseke munhu anenge achitambura. Nekuti mukaseka muchiti imi munozvowana hamufi makatambura asi mwana wako anogona kupinda mustreet iwo wafa. Asi ndiwo kaunenge watopinda mustreet. Zvoreva futi izvoni kuti kune vamwe vanhu vanenge vachitadza kuchengetwa nevake vagere vanayo nherera. Dzikatadza kuchengetwa pane mhepo inozogara pamwana iyeye. Oenda mustreet. Nekuti kutadza kuchengetwa zviri kuti munhu anoenda mustreet anoenda kwamaiguru kana kwanasisi. Asi ukaona munhu achirambwa ikoko kwese achiita kamwe kashawi kari kuuya kamwe keumbavha kanozoita kuti vanhu vatadze kugara. Kamwe kechipfambi nekuti mumwe munhu anongotanga unongoona neunhu kuti uyu munhu anondikanganisira vana vangu. Ndopetinoti kana muri munoziva chewanhu fambai mubvunze kuti chii chaitika, chii chagara pamwana apa. Tsika yake ari kufamba haisisiri iyo nekuti munomhanya kuti anopenga ihure ko chamuisa mustreet chacho chii. Mhepo iri kufamba ichipfambi nekuti kune mumwe munhu anotohura chacha anoenda mustreet anoshaya nomupfimba. Asi iye achienda mustreet akuna achimupfimba chaita kuti angodiwe nevanhu vese ari ngonyengwa achingopfimba. Ko wamwe ari kushaya sei? Imhepo iri kumuti aone kunge zvakanaka. Saka ndiri kuti kune hakuna here sekuru shavere chifambi rinotoita kuti utoita mari nazvo. Muri kuti chifambi chakaipa here sekuru? Handiti kushava here. Chihure i-conversation zvoyatinobata mumwe musi asika ibasaka chihure muchiwanhu chipfambi achaitenderwa mukati mematare yedu. Okay. Hakusi kushawa hongu vamwe vanopembedza mashawi echipfambi. Okay. Kune tsika nedzimba dzekuti shawi iroro vanogona kufarira kutoziva kuti ninga ari kudzika nekuti paya petinokamura mhepo kana munhu akanga akamurwa zvonzi teteri Joyce taivaziva iri pfambi isingaiti. Kana mwana wacho tinga akudzoka akunzi takusvikirwa nemhepo yateteri Jo panofanira kukamirwa shawi rechihure. Asi vana nekuda kweundyire nokuda kweundyire zvinonzi ateteri Joyce vakaiwakadzimba nechipfambi chavo. Saka isu ngatigamuchire chipfambi ichocho vasingazivi kuti chakaita kuti waite izvozvo pamwe waiva neushonga waisazikanwa wekuti vanhu vaone wandionewo. Saka nekuda kweizvozvo vanhu vanogamuchira asi mwana uyo anozoita rombe. Saka tiri kuti musangoti chinhu kana chichinzi chinounza pfuma mungoda kuchigamuchira. Ongororai chiri mumashure chise musikuona kuti chii ichocho nekuti hasiri yega pfambi inenge iri mukati handisi kuita matara ese iwayo. Inoda kudzokera kumukomana uyu wamati muchingotanga kuona bvamati ane nungo. Ndati ane nungo nechikonzero chekuti tinoti musha ndibaba. Nyange zvazvo mukadzi achinzi ndiye anobatsira wachizoti musha mukadzi. Hakuna musha unenge uine mukadzi usina baba. Asi kuti uzorongeke nekuti pamusha pawauya nemukadzi pamusha pako iwe baba kuti pazonzi pamusha ukinge waunza mukadzi takuti wane musha. Ndo pakabva kunzi musha mukadzi. Saka uya azviona kuti dambudziko riripo. Ukaona shumba ichiuya kana imbwa ichiuya kuzokuruma ukagara uchiti mwari ndionei sekuru. Asi ataura chinhu chakakosha kuti vamwe vedu tinopedza tama street nekuti pane akakwidibira ndiro. Pane akapfidigira. Asi chokwadi here ngatitange ipapo. Akapfidigira kana paina akamuudza kuti pane akapfidigira. Kana akamubatsira achiti pane vakapfidigira akati zvapera. Kana zvisina kupera nedare rake raakaita rainyepa. Nekuti haungarambi uchiti ndakaudzwa naningi nekuti kana waenda ikoko unondotsvaga rubatsiro. Kana akuudza kuti pane chakati ndikaukabatsiridzaka ukaona zvichiripo idare rekunyepa nekuti sei risina kupera dare iroro. Nekuti iwe ndiwo wariona kuti pane akapfikidzira. Uye akungotenda kuti zvandakaudzwa kokutenda zvaakaita izvozvo zvakaparadza izvozvo. Hakuna here sekuru mamwe matare ekuti munhu anopinda mudare rozotadza zvaro kupedziridza
asi rinenge raburitsa zvinhu pachena. Kana kuchipostori hakuna here zvekuti pamwe mweya muchena anoburitsa chinhu angazotadza pamwe kuwana pundutso kana kuwana kuti solution ndeipi, asi mweya muchena anenge aratidza kuti dambudziko riri pane uyu nderakati. Ndofunga chero tikatarisa pari zvinhu zvakuitika nevatinoti vana chiremba, kunotori neanonzi uyo anoita zvemadzimai vakuda kubatsirwa, uyo anotarisa maziso, uyo anotarisa mazino, zvinenge zvakasiyana. Vamwe vanotoona votokupa diagnosis zvechokwadi kuti ndo zviripo. Isusu zvatinenge tichibhilivha ndezvekuti kana dambudziko ranzi riripo raonekwa kudaro, vatadzawo kubatsira vanogona kuti chienda unobatsirwa nanenge. Saka kumasowe hakusi kwekuti vanhu vanoti kumasowe hakubatsiri. Ndofunga vanhu tinojaja kana tisiri musituation. Zvakafanana nekuti handingati kuna sekuru mafuta ndotanga kuvati haachi vanhu achiti, nekuti ivo vanotenda mazviri zvinovashandira. Ini ndichitendawo kumasowe zvichiita sei zvichindishandira. Saka kana ndaenda kumasowe ndikanzi pane dambudziko, ndochitaurira kunzi dambudziko riripo iri riri kuda kuti muende munoshandisa muteuro, tinenge tichitarisa kuti kana ndatoudzwa kudaro kuti paonekwa dambudziko, pane zvatoonekwa zviri kuita kuti zvinhu zvichienderera mberi tibatsirike. Ipapo ndiri kupabata. Mubvunzo wangu kwamuri mese ndezvekuti nyaya yakatangira pakuti vana pamastreets vawandisa. Tiri kuzeya nyaya iyoyo, obvious kwakanzi kune madisasters, kune different reasons why people end up on the streets. But uyu abva ataura kuti inini ndiri pastreet nekuti pane chivanhu chakaitika pamusoro peupenyu hwangu. Isusu tichitarisa, not because toda kuti mujaje, tinofunga here inini ndo zvandoda kunzwisisa kuti vanhu vari pamastreets ava chivanhu here kana zveshuwa madisaster kana kuti ndezvemweya. Ndibatsiridze musati chinhu chakashata muti chiwanhu. Okay. Nekuti mune dambudziko kunyanya vanhu veganda redu. Chakanaka chinoendeswa kune mamwe marudzi. Kana munhu ari mustreet ari kuita tsika yakaipa, kana muchirungu mune tsika yakaipa, mastreet kids anoonekwa kuvarungu futi. Saka toti mastreet kids ari kuAmerica uko uchiwanhu futi. Saka tiri kuda kuzama kuti zvaitaurwa nemunhu ndamboti ine ane nungo. Ndati ane nungo nechikonzero chei? Nechikonzero chekuti iye ari kuti dambudziko rake anoriziva kuti akatsipikirwa. Waita nungo iwe dzekufamba kana uchiteedza mapostori kana uchitenda muchipostori. Nekuti mapostori haabhadharisi. Handiti toti anzwa dambudziko rake saizvozvo, obva ashaya nungo, orifambira ouya kwamuri sekuru, munosikoita sei? Zvinogadzirika here zvinhu zvakadai sezvekuti ane dambudziko, mbiya yakatsipikwa zveshuwa, haana kuita nungo, ozvifambira. Chii chinosikoitika kana auya kuchivanhu? Ini kana auya kuchivanhu, ngaasauya achitaura kuti mbiya yakatsipikwa, ngaasauya achitaura ndiri kugara munzira, ngaaregedze dare ritaure maonere aro. Kana maona imimi kuti mbiya yakatsipikwa munoita sei? Kana panopingunurwa ka, ndo basa rekupingunura. Asi munhu akauya achitungamirira dare rangu remurozvi, nomunhu ngaatarise kuti zvataurwa nedare remurozvi remuyera moyo zviri kuenderana here nazvaanoziva. Kana zvaenderana unyatsoudzwa, kana zvisina kuendera bvunzisisa uudzwe zvizere. Kana waudzwa zvizere unopuhwa yamunoti solution, yamunoti mhinduro yacho, wonzi unobatsirwa wakadai wakadai. Madzimai, inini ndikauya kwamuri munongozviona megere uzvoshuwa pane mbiya yakatsipikwa, kana kuti inini ndindofanira kukuudzai, ende kana maziva kuti ndo zviripo, chii chinoitika, munorifeya chii chinoitika. Ndofunga dai ndandiri muprofitika ndanatsopapindura ipapo, nekuti vaprofiti ndo vanoona. Ina handisi muprofiti, ndinongopindawo kumasowe. Asi tichienda kumasowe mweya unotokuudza kuti pane dambudziko riripo, panenge paine zvakaitika. Chinozoitika ndechekuti mweya unozoti hatidi kurwisanisa, nekuti mweya mutsvene unenge uda kubatanidza. Saka ini ndikazoudzwa unzi mukoma wako akanokutsipika, akanoita zvakadai, mangwana handichadi kumuona. Tinofanira kuita tichiziva kuti izwi riri kutaura ereka harina mutumbi. Zvimwe zvacho handi munoziva kuti zvakafanana nemakereke awanda. Vamwe vanenge vachitaura chokwadi, vamwe chavanotaura hachisi chokwadi, haunyatsoziva kuti chokwadi chiri kutaurwa ndechipi. Saka kana waudzwa paine dambudziko, pane dambudziko rawinaro,
kazhinji kunongedza mazita ndokunenge kusingazoitwi. Asi kwataurwa kudaro unogona kutoudzwa kana vari madzimai chaivo vanogona kutoudzwa kunzi dare renyu tsvagai pane mumwe mudzimai anoprofita anokwanisa ita sei kukubatsirai. Ndokurifeya kunoitika. Ndofunga chero mukurarama uku tinongonzwa nyaya yekunzi kune mariferawo. Enda kuspecialist. Kuchivanhu sekuru ndauya nedambudziko rangu. Chivanhu chedu manje ichi chematare ichi chinotaura here kuti mukoma wako Rejoice iwe soko ndiye akabva akudai achibva akudai achibva akudai achibva atsipika mbiya saka zvinoda ndakaitsipikira papi. Vanhu wematare vane meso anoona kupfuura kwetinofunga. Okay. Kana wona diti remunhu richikwanisa kugamushira unogona kuudzwa kuti munhu ane hana here. Unogona kutoudzwa kuti dambudziko renyu riri kubva kuna baba vanonzi baba wemusha vasara mukati memusha ndiwo ari kubata zvakati asi dziwa haripedzi chiri batai makadai kana muchiunganidza enda munodai unopuwa nesolution. Pamwe pacho zvinonzi zviri kubva mukati medzinza. Kana waudzwa kunzi zvinhu zvenyu zviri kubva mukati medzinza rekwenyu musingatendekwi hauna hana nyange uchinyepo tune hana kureva kuti nekuti kana uchibva padare mukazondotemana kureva kuti neabata dare pane mhepo yatopindira kuti isaone kuti zvichaitika nekuti kana richibatwa nemadzisekuru ndofunga munoziva kuti kana kumatare kwedu kune kwakarongeka utonzonzi mudzimu wemusha unzonzi imhondoro yemumusha umu imhondoro yenyika mastage emasimba zvireva kuti ndoudzwa kuti iri dareri rakutoda kuna nhingi ndi anoita nezvengozi undoudzwa nzi endai munoone nhingi ari pakati kana idzo hope chechedzo uchichi wanyatsorisuma unotorotswa kuti enda unoone mwera moyo ari pakati ndi anokupedzera dambudziko rako. Zvinogona here kuti padare rotonda nangoti return to sender chachingezi handinzwisisa hangu kuti ngatidzokeserei ngativa ichangodzoserai ikoko kwazvakabva kana chinhu izvozvo zvawakazoti hanzi return to sender wemapostori wakatozvitora muchiwani nokuti muchiwani kana munhu akanga akaromba anodzoserwa zvinhu zvake zvaakaromba. Alright. Kana adzoserwa zvinhu zvake isu hatirwi hatina midzimu hairwi inongokudzosera chinyararire asi kana wazoda kuda kuchiedza mhepo nokuti imi mauya kuzobatsirwa nesu tikati tadzosera ngozi hamuioni tikati tadzosera chikwamba hamuchioni asi tikaita tichachidzosera panofanira kunge paine sanduko mukati meraramo yenyu. Right, we have to go to break, Rejoice. And after the break ndakunati sekuru vanyatsoona here inini ndine hana yakasimba timbobvunzira accident. Alright. Timboibvunzira saka nayo. All right, we are taking a break. Don't go away. We are continuing with this conversation. Pane matare atichakupai. Yeah. Pane matare atichakupai palapa. So don't go away. We'll be right back after the break. Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues-Pane Nyaya.
As Deaf Zimbabwe Trust, we have noted that there have been instances of homelessness among persons with disabilities, but the one incident that comes to mind is the case of a young boy who was deaf and was homeless. He had found himself among the children that live on the streets, and it was very, very difficult for him in terms of communication, in terms of abuse, in terms of understanding the street ways. We since reported to social welfare, and we have not seen him in town anymore. So the cases of children with disabilities being homeless or persons with disabilities who are homeless is not very prevalent. They usually do have a home, but find themselves on the streets. It's not uncommon for you to see a mother pushing a child in a wheelchair and looking for money on the streets. The commercialization of disability is a real challenge that we have seen as parents, guardians take children with disabilities and use them to get the public to feel pity for children with disabilities, to give them money. This is very terrible. These children are actually not going to school. These children don't have access to support. It's very traumatic. Welcome back to the third and final segment of Issues-Pane Nyaya. Ndinonzi Rejoice Naraunda Makawa, together with Sokostina, my co-host, and Siposihle Ndlovu on sign language. A big thank you to Hope Dunira, who was with us in the first and second segment, who has now gone off. We are joined in this segment by Tafadzwa Meki, who is no stranger. She was here last week, and she's from South Africa. Tafadzwa, welcome back to Issues-Pane Nyaya. We also have Sekuru Mafuta and Tambo promise kuti pane matari. Atiri kuda kukupai. But before we get into matari, there's that conversation, Soko, that is coming up. Yes. Of commercialization of disability. Right. And where homelessness is commercialized, kuti unoona mwana achipushwa akagara mu wheelchair. Vanhu vakutotsvaga mari. A blind mother with a child on the back with another one in front akabata ndiro achikumbira in the street. Panooneka sei ipapo Tafadzwa? This is your area. I don't know if we can say it's lack of knowledge or desperation, because I'm sure the need to feed has always been there, and hunger has always been amongst our communities. But that aspect of lack or the absence of Ubuntu, it keeps coming up, the lack of Ubuntu and the lack of understanding how it's important to raise a child the right way, to raise a family the right way. And when I say family, I don't mean mom and dad, or dad alone or mom alone, whatever family setup. Given the way our culture is, apana tinokonesa kurera mwana nokuti mwana haarerwi nemunhu one culturally. Okay, hero karimwe dare iro sekuru rekuti tiri kuona mai zvanga chitaurwa naBarbara Nyangairi wekuDeaf Zimbabwe Trust apo, wekuti nyaya yekuti amai havaoni kana kuti mwana akaremara ari muwheelchair, kwakuchitotora iroro dambudziko rekuti ndoranda kutonotsvagisa naro mari, kana kuti tiri kugara mustreet ndiri homeless, asi pamusoro paizvozvi handina makumbo, saka izvozvo ndo zvandakutsvaga nazvo rarama. Chekutanga kunouya rugara mumugwagwa, chaita tinoda kudzoka kumashure, chaita kuti apinde mumugwagwa ndo chaifanira kutsvagwa, kwete kuti nyaya yokuremara. Nekuti munhu atangi kuremara zvinotangira iri mimba. Kana munhu ane mimba, munhu anoshereketerwa ichiri mimba, ndo panozoita kuti munhu azozvarwa achiri chirema. Kana iri tsaona, munhu anogona kuti anzi takaita tsaona haingoitwi mutsika dzedu dzichiwana, panenge patone chinenge chadhonza. Kana paine chinenge chadhonza, icho ndo chatinoda kutarisa kuti chinhu tinofanira kudzivirira chinhu chisati chaitika. Asi mune dambudziko rekuti moda kuzocheuka mvura yakunaya kuti kune bako riri uko, iro rine china. Mataura zvakanaka sekuru, nekuti abva tati pamatari aya hatataura kuti pane matari hatichakupai, kuti hakuna tsaona
inongoitika yoga heyo tsaona iyi kuti live dare ratinoda kunzwisisa kuti iyi tsaona yaita kuti izopedzisira taana mai ava vakufamba nezvimiti zvekuti vapa macrutches vakazoita tsaona sekuru ngatimboitai dare panapa tinzwisise vari pana regedzai vamborangwe nekuti kurangwa kwavari kuita ndivo vaya vekutituka isu kuti tiri madhimoni ndivo vaya vaifamba nematare emadzichechi vachipuwa zvigaro ivavava mukati memasikereka avo vachituka. Nhasi unovapa paeka ukaona wasungirira ndarira ukaona ndarira dzawakasuka ndedzered ihondo unoona vari muhondo vari kuda kudeedza jiti ravo kuti rivabatsire hondo dzavo asi vari munhu vasingadi kunyatsotedzera chiwano vakutedzera chiwano nekuti wakazvinzwa vakaudzwa kuti vane mushauri pandoda hongu kana kwete taurai sekuru taurai sekuru taurai ndoda hongu kana kwete hongu sekuru maudzwa kuti mune ushauri pemunhu nenyaya yemari yekuti ndigare ndichinakirwa ndo zvimwe chete zvaparadza haukwanisi kugara nemurume wako hezo nhasi sekuru tiri panational koita kwanika regai vafambe daro dare tuone nhasi tinozviririra dzaita kuti vaseme vanhurume vanosema varume amaya vanosema vanoda murume asipo kana apanonzibva pano hezo adine mere aive chokwadi arikufamba daro boya get ready takazwa because tatone kuhomelessness tatomuvha tatotoisa homeless famba inaro dzikadzika isekuru nhasi vakuda kubatirira chiwani pamusoro asi havasina kuenda nacho tavanzwa vachikukumbirai bute sekuru kukumbira bute handi wakaudzwa here kuti chiwando chiripo saka buta bute asiri izvo vanofanira kuti vambonotsvage matare ekuchema misodzi ekukumbira ruregerero kumhepo dzavakatadzisa nekuti wakapuhwa zvakawanda zvinowanikwa zvavakuparadzwa pfuma yavo yekuparara zvishoma nezvishoma iri kuparara saka ive inofanira kumbotanga kuti aikupa wacho atange akumbirwa izvo zviri pamuri mukemazoziva izvozvo musade kumhanyira nekuti manzi pane pfuma nekuti warangwa nekuti ukarangwa ucharangwa futi uchazofamba netsoka wozoti handisi ndatanga kutaura kuti ndaona maparadza pfuma yese asi zvichagadzirika here zvazvo sekuti kudzokera kunyaya yemastreet kids vakaita mhanza yekusangana nevanhu vakaita sana sekuru mafuta vanoziva matare vanobatawo matare kana vanotsvarudza kwavanoda zimbabwe yakakurisisa varimo vanokanzwa muchiti vanhu vanoti havakoka dambudziko riripo pakaita munhu umwe chete mbavha iri kuuya mumatare yakaromba ichinyepera kuti inoita matare nobva dzing'anga dzese asi patinoitawo zvakanaka vatodi kutotitora midhia matoitawo basa matishedza pano vazhinji havatodi kutodaidza midhia ichitaura nezvekuti kune vanhu vechiwanu vanoda vaya vakaromba nekuti vakaromba ivo vakazonditisa vakaromba vaya vanokwanisa kusiya vabhadhara mari yese muno nekuti zvavo ndezvekuromba havasi matare chaiyo chaiyo sekuru tisati tadzokera kunyaya yehomulesi semukoma wavo ndine responsibility yekuti mangwani wavari kufambidzana naye anonge akateerera panguva ino ndinenge chida kundigadzirise nekuchengetedza imba yake ndingati chivo kuna baba munini vangange vari kusemwa panguva ino sekuru kungoti vasazoti tichibva panobva unoti hanzi unosema varume toita sei ipapo chiripo chacho kana aripo iye andoziva vanoita kunge machongwe mairi mukupopotedzana mumba tovabatsira sei uyachisumudza kana imba yacho pachizvao wandombozvibvunza kuti inini ndiye chaicha here wendiri kufambidzana naye ndiye chaicha here kana kuti ndiye mumwe inema here naye iwe nyarara chinyarara tinodaira daira kana matara ako bamunini vari kuzvinzokesa saka izvo ngavatorane nemunhu wari kufambidzana naye watorana wopinda mumatare weitirwa gwara iye munhu waanofambidzana naye ane dambudziko risada kudaira chiwano ngaadaire chiwano nokuti kabhizimusi kaari kuita ikako kanogona kuparara ngatichigumira ipapo sekuru ngatichidzokerai kunyaya yemastreet kids tafadzwa tiri pano paissues-pane nyaya kana mine nyaya dzenyu dzamunoda kuti tigare pano tiite matare munouya tina sekuru bafutare vari pano tinodzi nekuti ruzhinji rwezimbabwe rinofungidzira kuti kana munhu achipoterwa kuti aite dare zvinoda kuti sekuru wadzike kuti wani tiri kowafemberi vanogona kutotaura nemi
takatopfeka shangu tichikurudzai asi anotipa matare midzimu yetinofamba nayo. Right. Tafatwa, the young man that was on the clip earlier on, anzina sekuru ya ane nungo. Tiri kunzwa unzi ane about 25 years. Akagara on the streets. Zvinoita here kuti munhu iye anenge agara 25 years ari street azogadzirika zvekuti anodzokera kunoisa back into a family setting. Yes, zvinoita. Tichibata the Afrocentric side, which is why I'm very passionate about that area. Tikada kushandisa psychology iri westernized alone. It doesn't suit us as Africans because chero uchiva whichever part of Africa une mudzimu wako une midzi yako is deeply rooted than zvakanyorwa mumabhuku na Freud. So zviri kutaura nasekuru, I will say it on air personally, I believe that there's something deeper than izvozvo. Yes, psychologically we will take this person off the street and we will rehabilitate, we will reintegrate. But like I've mentioned before, it depends. Munhu uyu anga ari kushandisa ma substances for intoxication here or not. Because when it's an issue of a substance user, you find it's a totally different method to integration into what we can call a normal community. Munhu anofanira kutanga aendeswa for detoxifying because system yake yese anotorarama, like his bloodline or her bloodline is given by the substances that they use. So munhu anofanira kuendeswa into, currently munhu iye zvandinotenderwa kunge ndichitaura ndezvekuti anofanira kuisa into an institution. Senga tinawo senge muno muHarare pane one iri yehurumende inokwanisa kuiswa munhu imomo oendeswa for detoxification chirungu, obva azoitwa rehabilitation process yake until ava at a stage yekuti anokwanisa kuzoitwa reintegrate into what we call a normal community setting. Sekuru kuchivanhu tino sekuru mandinzwa kuti zvandinotenderwa kunge ndichitaura ndozvounotenderwa uchitaura kapati otaura chokwadi. To be honest, kana wakutora munhu waumuendesa pawaenda atomusungwa kuti that psychology yawo yavanoti psychology haazoti ndabatsirwa anoti ndatosungwa hachazivi kuti ndichibviswa panapa ndichaendeswa kupi. That's very true. Saka haakusi kubatsira munhu asi kutomutakudza mutoro. Mataura mukati munhu akinga ari mustreet haasi kurarama normal life, anenge achitorarama live nekuti ane mukadzi uyu ndaona paine tuwana zvino kuti ane mukadzi ari kutoshawira mhuri, pamwe ari kutorima, ari kuita zvose, angosiyana kuti ari kugara mustreet, pamwe ari kutondoshanda somewhere achitodzoka ipapo. Ane ndataura ari nongo dzekuti mari ari kuomera mari yekuti andobhadhare uko ari kutoona kwaari iye zvakatokwana. Ndinozviziva kuti warume tinoenda unoshawa. Kune wamwe waienda wanoenda unochera goridhe checho wanenge wasiri mumba wanotema misasa. Saka munhu akadaro achitema misasa akasanodzoka kumbaka inga manzwa achitaura iye kuti ndinotomboenda kumusha kwedu ndichindosangana nawoyo kureva kuti anotomboenda kumusha. Ndopandati ane nungo nekuti kana uchiona mari yekuenda kumusha wozochaya mari yekuita project kana uri ipapo chaipo kuti atanga aichengeta kana kudyara maseeds aya ofamba achitengesa atione capital yekutanga business, ane capital yekupinda mune vanhu nokuti kupinda mune vanhu unenge uchida kunge wagadzirira. Saka ane nungo dzekufunga, ane nungo zvakare nemhepo idzodzo dzinenge dzichiteka. Ndo vazhinji munoona kana muno muchamu pakamboita nyaya yekunzi vanhu vakenga vakuhura muna mukwisu warume vaitobva kunoku wasvino nanhasi ndo vanhu vataitaura nawe ivavo. Asi manje tiri ipapo, something that I want you to quickly answer Tafatwa, because we've run out of time, we've got just over a minute left. Takanzwa nyaya yekuti imomo that clip handiti we saw kuti mune madzimai mune vana mune chii. Those are families yekuti murume nemukadzi vari kugara ipapo. And we heard those people saying kuti within our family sets baba vanoenda unoshawa vari kwavo, mai vanotengesa bonde. Zviri kubvumiranwa pakati pabai nababa kuti amai chende munotengesa bonde moya nemari todya semhuri. Kana zvaitika izvozvo zvekuti couples are agreeing for transactional sex to happen within a marriage setting, hazvina here psychological effects? Nekuti nyaya dzebonde idzi hadzina kumbonzi ngatimbogudurirana, mukadzi harisi chiguri chibageka kana murume chekuti munogudurira nokuti chimboenda zvako
wombonotengesa wozodzoka toenderera pamberi. Is there ndo mhepo dzacho here chii chinenge chiri kuitika ipapa? Psychologically, yes, there's something very wrong there. And it then comes back to us questioning, what is a couple? What is their relationship? And to what extent can we then say kuti this illness inotangira apa ichigumira apa? Because it could be issues of a depressive state. Inokusvitsa ipa kuti munongoti okay, whatever chero zvazvaita tongosangana. Vamwe vanotaura vanoti they are just body parts. But for what we term normal, it like what you're saying, achisi chibage chinogudurirana. And also to respond to what Sekuru said, vambotaura vakati kuna chiremba anoisa bandage, kune achanobvisa mhepo, kune achanamatirwa pamuteuro. Patachiri kutaura kuti ava vanotorwa for rehabilitation, ndinobvumirana nemi pakuti institutionalization dzimwe nguva inopa usungu. Asi pakuti vabvise muropa masubstance aya ari kudhaka angaita kuti munhu akave depression, akave anxiety, akave hopelessness, izvi zvakakodzera kuti zviitwe. Asi chandiri kuwirirana nemi ndechekuti ngatisashandai in silos. Ngati acceptei kuti sevanhu vatema pane zvimwe zvinofanirwa kuti zvinge zvichi-includwa in our therapeutic interventions. Sechivanhu chedu. We need to acknowledge. Absolutely, Rejoice. We've run out of time. I'm sorry, we've run out of time. Wow. After this. You must. I must. You really? And if I must say, Nancy, my friend and also the administrator here, once said to me, Tendai, chibongo chita chivanu full throttle. Kwete zvoramba chita zvichi salad vanu zvokita. So zvabuda pa TV. But kana wataura be serious because mwengu wako akari kuzviunza. Atozvinzwa. Saka atovawo equipped. And vari kuziva because pane vaidondiuraya vakazongotyora makumbo. But hanzi kurangwa. Yeah, I know. We have to close. Well, Rejoice. Yeah. Call to action from you, Tenda? Call to action is if you must rejoice, if you see anybody who's on the street, it's not necessarily because of black and white. There's so many things that contribute to people ending up to say, Mana Uyu Upper Street. And some were mentioned last week, some were highlighted today. But I think we have to get to a point where we extend our hearts and our homes and our beliefs to make sure that people are taken to a safe place. And remember, they said last week you can go and register ministry and make sure that you are listed as part of the people who can actually bring these children to homes and, of course, give them a holistic approach to their rehabilitation. My name is Sokostina. And if you do need more information, we are on 0773910095. A big thank you to our guests. There was Hope Dunira, who's already left. We have Sekuru Mafuta Chirandu Majita for coming on to the show. We must continue this conversation because I just with a full stop. We've just put a comma. Thank you so much to Tafadzwa, who will certainly be back in the future to carry on with this conversation. Thank you so much to Sipositland Love on Sign Language and our partners Deaf Zimbabwe Trust, Dinonze Rejoice, Naraunda Makawa. Till next time, do stay safe. Issues-Pane Nyaya.